Welkom Stier mensen, het is de laatste week van maart en ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Stier mensen, je hebt best wel een probleem met je. Als jullie Stier mensen have a side piece chick, een tweede persoon in je leven, deze persoon gaat je leven vernietigen, oké? Stier mensen, als je heeft een tweede persoon in je leven, pas erop, ze gaat je leven kapot maken. Deze tweede persoon dat is in je leven, gaat je leven kapot maken. Wees voorzichtig over deze tweede persoon in je leven. A huge shift komt op in de leven van jullie stiermensen in deze week. Is de laatste week van maart. A huge shift. Boom. Huge shift komt binnen. Hou vast omdat some sort of a huge transformational shift komt op in je leven in deze week. Oké. Ik zie vrede komt binnen tussen jullie en some sort of a onderzoek of some sort of a problema. Je wil een nieuw start in een relatie. En vrede komt daar binnen. There was some sort of a problem, some sort of a issue. Vrede komt daar best wel binnen. Dan we zien some sort of a informatie komt out van some sort of a deceptive spelletje from a crave. A crave and the partner have created some sort of a deceptive spelletje. Mensen is from op de hoogte. De oneerlijk spelletje from a crave mensen is from op de hoogte. De oneerlijk spelletje that was created. The eind komt voor a boodschatte person. And a dood come in your family. Sommige van jullie komen achter dat iemand is overlijden in deze week. 2 keer dood. Je hebt de energie van 2 keer dood. Als je luistert naar mijn lezing voor een heel lange tijd. Als 2 keer dood. Kom op in een lezing. Iemand wordt overlijden. Of iemand gaat overlijden in deze week. Informatie. Some sort of a zorgen over some sort of a problem. Met iemand in een ander land, some sort of a conflicts, mensen komen achter dat a crave person was zeer deceptive. Vrede met jullie en je relatie, als jullie hadden conflicts in je relatie, vrede is hier. Een nieuwe start komt op. Sommige van jullie hebben some sort of a zorgen over some sort of a new start of iets nieuws dat je wil kan beginnen. Ga daaraan beginnen. Het gaat goed komen. Vrede is here. Vrede is here with some sort of a problem. Rise situatie. Some sort of a problema. Vrede over een boodschatte person in een ander land. Omdat mensen komen achter wat een boodschatte person heeft gedaan. En ik zie dat jullie worden win een rechtszaak over een boodschapperson, omdat mensen is van op de hoogte de unfair spelletje van deze boodschapperson. Informatie komt, positieve informatie komt voor jullie. Informatie over een crave en zijn partner dat creëert heel veel problemen en issues. En positieve informatie komt dat de mensen af deze mensen gepakt en mensen achtergekomen dat de crave had gelogen. Ik zie dat heel veel van jullie is open voor liefde. Some sort of a collaboration waar sommige van jullie gaat samenwonen. The eind komt to outside negative influence that influence your relatie. Een eind is hier gekomen. Je wordt successful overcome some sort of unpleasant problems that was in your relatie. En je overkomt dat, oké? Een blok wordt geplaatst op een boodschatte en een ram. Een blok wordt geplaatst op een boodschatte en een ram. Mensen is nou van op de hoogte dat een crave was zeer deceptive. Informatie komt out. Je wordt victorious over a crave. Mensen recognize that there was some sort of an uneerlijk spelletje that a crave have creëerd met zijn familie en vrienden.
dat komt best wel over. Heel veel van jullie maak je zorgen over je relatie, maar het gaat goed komen, oké? Sommigen van jullie hopen voor some sort of samenwerking met de groep. Ja, het gaat best wel binnenkomen in deze week. Niet vergeten 2 keer doden. Some sort of informatie dat was niet dadelijk, wordt dadelijk in deze week. En some sort of data en informatie dat sommige van jullie stiermensen uit kan krijgen aan de volste benotenheid. Ik zie dat je snel altijd weg in deze week. Dus so it says, je was aan iemand computer, je had informatie van deze persoon, je gaat het snel weghalen in deze week. Some sort of uitbetaling, vergoeding, komt in voor jullie stiermensen en dat is goed. Omdat je komt achter dat de boodschappenpersoon heb je in some sort of problemen gebracht. Deze persoon was niet eerlijk. Je wordt succesvol en liefde komt binnen. Geluk in je relatie. Some sort of genezing komt voor je relatie. Mensen recognize that there was some sort of oneerlijk spelletje. And so it says there was a derde party that intervened in your relatie. En eindelijk je hebt deze persoon weggehaald. Want als je het kan realiseren, heel veel van jullie hadden een derde partij in je relatie. En eindelijk deze persoon is nou weg. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon had gespeeld. Balance komt binnen en some sort of a new start komt op voor jullie. Some sort of a data informatie dat komt out of dat was achtergehouden is nou boven water gekomen en mensen is nou van op de hoogte wat was aan de hand en wie had data en informatie ontvangen dat ze moet niet, dadelijkheid is hier. En sommige van jullie, ik zie je snel verwijderen, some sort van data en informatie dat je heeft, want je recognize en je komt achter dat een boodschappenpersoon had gelogen, een boodschappenpersoon en ram had gelogen en some informatie dat je heeft, je hebt het weggegooid omdat je recognize dat de mensen hebben je in groot problemen gebracht. Some sort of an unexpected new start. Dat betekent dat je een new start in zaken, een nieuwe baan, een nieuwe relatie, okay? And as there was some sort of a conflict tussen je partner, het gaat best wel oplossen en jullie zijn samen terug, okay? Hier zien wij de energie van dood 2 keer. Transition. Een eind komt op voor boodschappenpersoon. Mensen is nou van op de hoogte wat de boodschappenpersoon had gedaan. Een eind komt hier voor een boodschappenpersoon. En mensen is nou van op de hoogte. Some sort of oneerlijk spelletje dat een boodschappenpersoon heeft gecreëerd. Mensen weten wie deze persoon is en wat deze persoon heeft gedaan. Blokkade is hier voor een tweeling en een wees en een ram. Mensen nou komen achter dat de tweeling en een ram hebben data en informatie gekregen aan de valste benodigdheid. En daarom jullie stiermensen snel de data gaan vernietigen. Omdat jullie hebben achtergekomen dat een tweeling en een ram had niet was niet eerlijk. En een tweeling en een ram had jou gevraagd om data en informatie van een andere persoon. En ik zie je snel wil het verwijderen dat je wordt niet pakt in een horrible deceptive spel dat een ram en tweeling en een boodschappenpersoon heeft gedaan. Je bent zo, het zegt nee, ik wil deze data niet op mijn computer, niks. Maar ze hebben al gezien dat jullie stiermensen was een deel van dat netwerk. Some sort of a rechtszaak vergoeding wordt uitbetalen. Van welke mensen is van op de hoogte. Wat een bank, financial institution of iemand dat heeft probeer jou
schade aan jou te brengen, moet echt wel even uit kan betalen aan jullie. Dus, nou, dames en heren, wat een week, wat een week, wat een week. Ik wens jullie succes. Namaste, tot de volgende keer. Alright, maagdmensen, we gaan even kijken. Maagdmensen, dit is de laatste week van maart, de weekends 22 tot 28. Voor jullie zakenman, daar komt zo'n soort van problemen in voor zakenman. Jullie maagdmensen krijgen de gouden paleis, Maar voor jullie zakenman, je hebt echt problemen. Maagvrouw, het is goed, maar zakenman, je hebt echt problemen, omdat je hebt problemen met de belastingdiensten. That sort of a financial institution, omdat some sort of informatie komt uit over jullie maagman. Oké, dus maagvrouw, verwacht een goede week met je ondernemer, maar maagman, je hebt problemen met de belastingdienst. It is what it is. Jaloezie. Sommigen van jullie worden succesvol over een visgrave of scorpion man. Mensen komen achter dat deze man creëert some sort of a false data. En mensen is nou van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. En mensen recognize dat jullie zijn niet de eerste. Het is niet de eerste keer dat deze man heeft creëert deze false data. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a false uit van deze visgrave of scorpion man en zijn zaken. En oplossing komt op omdat mensen recognize dat een scorpion en een ram en een boodschatten hebben creëert heel veel problemen. Beoordeling komt op aan een scorpion, een ram en een boodschappenperson. Een groot beoordeling en mensen proberen some sort of a probleem op te lossen voor jullie maagdmensen. Oké. Art en jealousy van een visgrave of scorpionetje man. Mensen hebben deze man gepakt samen met zijn zaken. Dat hij heeft heel veel mensen opgelicht en contract gecreëerd. Oneerlijke overeenkomst voor mensen gecreëerd. Wow. Zo. Geheim. Mensen dat hebben some sort of a geheim relatie op de workfloor. Het komt allemaal boven water. Informatie, als jullie is op zoek naar een nieuwe baan en offer, je contract komt binnen in deze week om te gaan tekenen. Je wordt succesvol. Dus als je wacht op je contract binnen te komen, ja, het komt binnen. Some geheim relatie op de workfloor komt even boven water. Mensen komen achter dat er was mensen in relatie op de workfloor. Als scorpionetje kind krijgt een nieuwe start. Mensen van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat ze hebben tegen een scorpion jong kind gedaan. Whether it's op school of op de in the town of in the playtown. Ik zie some sort of a help come voor een scorpion kind. Een scorpion kind krijgt een nieuwe start. Dan we zien some sort of a oneerlijk spelletje. Een beoordeling komt op. Verdriet en een beoordeling komt op en verdriet. En zo is het sommige van jullie maagdmensen hebben some sort of a oneerlijk spelletje, data en informatie. Nou krijg je some sort of a problemen. Omdat some sort of onderzoek, omdat beoordeling en hier is de grond uitgegraven. En zo is het dingen was opgegraven over jullie maagdmensen en informatie is boven water gekomen. Ik zie dat ze recognize dat jullie zijn hier klaar. Klaar met de visgrave of scorpionetje man. Je bent klaar. Je wil een nieuw start. Je wil er gewoon vooruit gaan in je leven. Je pakt je kinderen en je wil gewoon een nieuwe start. En ik zie dat als dat is wat je wil, je krijgt een nieuwe start. Ik zie dat sommige van jullie
krijg ook een nieuwe contract binnenkomen. Sommigen van jullie was je wacht op zo'n soort van data-informatie. Het komt ook binnen in deze week. Heel veel van jullie wordt succesvol over je supervisor of een visgrave of scorpion man op je werk. Je krijgt groot succes omdat je recognize de oneerlijke mensen is nou achtergekomen. Deze ex-coworker of deze ex-coworker, wat hij of zij heeft gedaan. Je hebt een groot succes maakt mensen overkomen. Een zakenman of een former supervisor of een ondernemer of werkgever, een ex-werkgever dat heeft gecreëerd zo'n ongelofelijke false situatie waar alles is nou boven water gekomen. Geheim over Elia is nou boven water. Sommigen van jullie hadden some soort van geheim houden met de Leo. Alles is nou boven water. Mensen is nou van op de hoogte. Geheim houden. Some sort of geheim is uit. Heel veel van jullie was niet van plan om dit uit te komen. Maar het was some sort of geheim relatie. Some sort of geheim relatie tussen iemand anders op de workvloer of met iemand anders. Het is nou boven water gekomen. Heel veel van jullie maakmensen had daar niet op gewacht. Oké? Dus ik zie dat je wordt succesvol over een groep van mensen. Een scorpionetje, een ram en een boodschatter. Nieuwe contract komt binnen voor u. En some sort of informatie over jullie zakenman. Some sort of uitgraven van je zaken en dat soort of ding. En ik zie het is best wel moeilijk voor jullie zakenman. Omdat een ram, een scorpion en een boodschappenmens heb je in some sort of problemen. Dan dat was een grote onderzoek over jullie zaken. Mensen, ik zie jullie mensen hebben echt problemen nou. Ik heb een situatie op de workvloer dat 3 mensen hebben je teken gewerkt. En nou, je zit echt om te vechten vanwege dat je was gewoon teken gewerkt. Jullie maakmen. Ja. Succes is here. Heel veel van jullie wordt succesvol overkomen some sort of conflicts. Nieuw contract, nieuw zaken. Sommige van jullie geld komt terug. Oké. En sommige van jullie, het is een nieuw start. De raad van fortune. Dat betekent dat some sort of geluk komt in deze week. En het heeft mee te maken met geld. Heel veel geld komt terug. Voor heel veel van jullie. Numerotopen. Een heel positieve alignment of energy komt in voor jullie in deze week. Dus het is een positieve week. Je hebt de energie van de raad van fortune. Nieuw contract. Heel veel van jullie gaat even een nieuw contract gaan tekenen. Dames en heren, ik moet gaan. Namaste. Tot volgende keer. Welcome Steenbok. Welcome Steenbok. Alright. A new start is coming up, Steenbok. Some sort of information is going to be coming in for you, Steenbok. This is the last week van de maand van maart. En de weken begin van 22 tot 28. Some sort of informatie komt binnen in deze week, Steenbok. Te vertellen over een new start. Dan we zien dat moonlighting. Some sort of a deceptiveness. Some sort of a inbraak from your privacy, from the verleden. Mensen komen achter dat there was voor sommige van jullie corrupt ambtenaar. Sommige van jullie het was een corrupt zakenman, een criminal zakenman dat heb in de verleden in je huis gebroken. Er is een ram of een criminal zakenman, oké? Dus heel veel van jullie had some sort of inbraak in je huis. Een heel lange tijd geleden. Het komt nou uit omdat ze probeerden geheim te houden, achter te houden. En mensen is nou
van op de hoogte dat het was een criminal ambtenaar en criminal ramli of boodschattenman, een zakenman. Informatie is nou out en mensen zitten echt, jezus, ik had niet gelogen dat, ja, degene hebben alle tap aan jullie gehouden. Degene hebben bewijs. En als je komt nog een keer in degene huis, die ga je echt nou pakken. Dus in het verleden, sommige van jullie Steenbokhuis was ingebroken. Het was door, en dat is het. We hebben een groundwet. En heel veel mensen, als je bent eerlijk en oprecht, en er is een onderzoek, je gaat even bij iemand doorgaan, de bel even gaan. Mevrouw, meneer, er is some sort of a probleem. We zitten problemen op te lossen. Kan je alsjeblieft identificeer jezelf. We willen weten dit, we willen weten dat. Maar niet in valsheid. Omdat er zijn mensen dat gebruiken ze macht om mensen informatie te gaan aanvragen om de valse benodigdheid. En zoiets als ik ken de mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd. Doe dat. Maar deze zakenman is nou aan de vuur, omdat mensen is nou van op de hoogte dat hij is degene. En ik zie dat het is gebeurd in het verleden. En deze mensen met zijn vrienden proberen het onder de tafel te zetten. En nou, het is all out en mensen is van op de hoogte. Sommige van jullie, daar is een ramli of boodschattenman dat hij je leven probeert om te kapot samen met de jong Stier Maagd Steenbok. En de leugens en deceptiveness van deze mensen is nou boven water gekomen. Omdat licht is verschijnd. Dat betekent informatie over some sort of a deceptiveness. En dinsdag krijg je te horen. Dinsdag krijgt sommige van jullie te horen. De deceptive spelletje van een Stier Maagd Steenbok persoon. En een ramli of boodschattenman. Mensen komen achter om te weten dat deze mensen zitten liegen en bedriegen en hebben de waarheid niet verteld. Nou, sommige van jullie Steenbok is van op de hoogte wie is deze jong Stier Maagd Steenbok en wie is deze ramli of boodschattenman is een criminal zakenman that have some sort of a logens en deceptiveness vertel een jong Stier Maagd Steenbok en heb je data en informatie gefalsificeerd. Long-term stability komt voor jullie zakenvrouw. Jullie zakenvrouw staan stevig in je schoenen en laten zien de logens en deceptiveness en de criminaliteit van een ramli of een boodschattenman samen met de jong Stier Maagd Steenbok. Licht is nou verschijnt en mensen is van op de hoogte wat ze heeft gedaan. En dit is een ramman. Dat is een ramman. Nou, een onderzoek, een offer komt voor jullie als jullie was op zoek naar een nieuwe baan. Een offer komt voor jullie. En als there was een offer tussen twee mensen, jullie Steenbok krijgen de offer. Oké, so als je het gesolliciteerd en die zegt ja, het is tussen u en een ander, jullie Steenbok krijg ik. Ik zie jullie Steenbok vrouw zijn niet bang. Vrouw 50 jaar en ouder, je bent niet bang. Je bent zoiets als, hey, ik heb geen geheim. En luister nou, deze situatie dat is gebeurd bij mij moet niet bij iemand anders gebeurd. En ik zie je staan stevig in je schoenen en je geeft op. Een ramman, een zakenman met zijn criminal situatie wat hij heeft gecreëerd. Deze ramman samen met de jong Stier Maagd Steenbok heeft informatie gefalsificeerd en genomen. En ik zie dat jullie staan stevig in je schoenen. Data over je dode moeder, data over je kind, data over je familie was gebruikt en falsificeerd door een ramli, een boodschattenman en een jong Stier Maagd Steenbokman. Mensen zet de puzzel in elkaar en recognize wie is deze man. En je wordt succes. Succes. Ik zie dat jullie hebben zoiets als, hey, ik ben klaar. Ik heb tegen jullie gezegd, stop.
En nou, ik ben klaar. Omdat ik weet precies. Ik heb alle data en informatie. Some sort of gezondheidsklachten komt tot een einde. Sommigen van jullie misschien niet zo goed voelen. Dat komt tot een einde. Mensen komen achter de logens en deceptiveness van mijn jong Stier Maagd Steenbok persoon. Deze persoon is tussen de leeftijd van 19 en 50. Ik zie verdriet voor deze persoon, omdat mensen is nou van op de hoogte de logens en deceptiveness van deze persoon en wat deze persoon heeft gecreëerd in je world, oké? Dus, help komt voor jullie Steenbok, vrouw met kinderen. Steenbok vrouw 50 jaar en ouder, help komt voor jou. Mensen recognize that there was a huge criminal, a diefstal van jullie zakeninformatie. Dat Stier Maagd Steenbok man samen met de kreef heeft gedaan. Some sort of a beslissing komt over a kreef. Mensen is krijg informatie over een kreef en de samenwerking of een kreef en een ramlier of man samen met een maagman. Een maagman is zeer deceptief. Een maagman is zeer deceptief. Een maagman en een stierman en een ramlier, een boodschappenman is zeer deceptief. Mensen is nou achtergekomen dat horrible deceptive spelletje dat was creëerd en how deze mensen hebben data, documentatie over jullie Steenbok en je familie. Ik zie dat je staat stevig in je schoenen en je krijgt echt wel informatie. Some sort of a new offer come for jou. Some sort of a good news come in de week. Sommige van jullie dat was op zoek naar werk. Sommige van jullie dat was op zoek naar een nieuw contract. Het komt best wel voor jullie. Mensen hebben nou achtergekomen de falseheid en deceptiveness van een jong Stier Maagd Steenbok person en wat deze person heeft gedaan. En de achterbox dat deze person is en how deze person samen met een kreef of creëer some sort of a criminal offense. En mensen is nou van op de hoogte dat een jong Stier Maagd Steenbok person samen met een crave person de logens en deceptiveness en dat ze zijn de fox. Ze zijn de fox. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat ze heeft, ze is de fox en ze heeft heel veel dingen proberen. De deceptiveness is nou boven water gekomen. Help komt voor jullie Steenbok mensen teken een ramlier of een boodschap, een zakenman en een kreef. Mensen is nou van op de hoogte. Je hebt geen verdriet over een situatie met een scorpion en een kreef, omdat mensen is nou van op de hoogte wat de scorpion en een kreef heeft gedaan. Mensen is nou echt van op de hoogte. Dus dat was goed. Oudere vrouw 50 keer en oude 60 keer en oude some sort of geld dat was genomen en gestolen, kom terug naar jou naartoe. Mensen is van op de hoogte, de deceptiveness dat mensen hebben gecreëerd tegen jullie Steenbok vrouw, oké? Mensen nou kom achter en zie de criminal offense of een scorpionetje en some sort of emotional situatie come out over een scorpionetje en heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte, de licht is verschijnd, some sort of emotional situatie. Licht is verschijnd over some sort of oneerlijk, deceptive spelletje from a ram man, samen met een jong Stier Maagd Steenbok en mensen is nou recognize the criminal offense van wat ze heeft gedaan. De keizerin, some sort of situatie met je moeder. Je moeder krijgt een new start, some sort of a gezondheid, some sort of a health gezondheid issue. Balance come in, geen problemen. Nou, je gaat echt weten, some sort of
gezondheid, klachten. Some help come in for your moeder, okay? En this is best wel goed. Dus dat it is a positive alignment of energy. En mensen is now van op de hoogte. En de oneerlijk spelletje dat was creëerd, okay? Ik ga namaste tot volgende keer.